E kore haere ana ngā ngahere rākau take o roto i te tai tokerau. Koe rā te whakatūpato e rere ana i te rōpū ngahere manu. Hei tā rātou ki te kore rātou e whai pūtea kia pai ai tā rātou tiaki i ngā rākau take o te takiwā tai hoake ka ngaro. Anei rā a te Ōkiwa McLean. Koia nei te āhua o ngā ngahere o te tai tokerau. Nā waihe, ka tahi kahe ke atu. Well, clearly the Northland forests are in a crisis situation. So we've been ringing the alarm bells about this for at least 8 months. And if they're going to take it seriously, they should be taking it serious today in the budget. Ko Dean Bajan Mercer te māngai atawhai mō te ratonga o Forest and Bird i te tai tokerau. Hei tāna me whakatahangia he tahua pūtea e pai ai tā te papa atawhai whakakore atu i ngā oro tā, e tāmine i ngā ngahere. We're asking for between $10 and $20 million over the next 10 years to bring Northland Forest back to life. And so that would go towards pest control, specifically targeted for aiming for rats, possums, stoats, ferrets, weasels and feral cats. He uri no ngā puhi me ngā tiawa a Stella Kake, he mema he kaimahi anō hoki ia no te umanga tiaki tai au o Bay Bush Action. Hei tāna i ani pāna o nā whakaaro mo te oranga tonutanga o aua ngahere. People don't realise that it's not just the trees. You know, we got manu, we got native birds out there that are being eaten alive as well. And some of these native birds, they carry the seeds of the native trees. And that's why we have the native trees in our forests. Hei āpiti atu e kaha i noi ana e ki te kāwanatanga, i nā rā hāhā ana te tahua o te papa atawhai ki te tai tokerau. It's really vital that we have some support and that the government can think about, you know, assisting us here in Northland. When people are in pain, we can make a loud noise about it, but forests can't do that. They just become silent. Nō reira he tohe mō te hemo tonu atu te mahi a enei, mō te tūpono ka taka mai he tahua pūtea kia kaua enei manu, rākau anō hoki e mate. Te Ōkiwa McLean, te karere.